November 8th, today's topic for editorial discussion is India's G20 presidency and food security. So what is the main talk point or main crux of this article is that how India taking over the presidency of G20 will aid in global food security or how it will impact, அது எப்படி impact பண்ணும் food security அப்படின்றத the main in the article talk point ஆவே இருக்கு. So now let us look what G20 is. G20 it stands for group of 20. No, like 20 members are there. 19 countries and one European Union are the members. So presidency, how G20 selects its presidents. How it selects its presidency is that they rotate their presidency every year based on regional rotation. They call it regional rotation. Regional rotation for example, Asia is one region and Africa is another region. So இதுக்குள்ள வந்து they will rotate from Asia to, this year it will go to Africa, and from there it go to Latin America or Western Europe or Eastern Europe. Like this is the regional rotation of presidency. So the major topics for discussion in G20 is political economy, climate change, sustainable development, food security, financial stability, etc. So now let us see who is a Sherpa. So Sherpa அப்படின்ற term வந்துட்டு it has been in use with respect to G20 forumsல. Who is a Sherpa அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a representative of the countries that are a part of G20. For example, Indiaவோட Sherpa யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா he is Amitabh Kant is termed as the Sherpa of India in G20. So அந்த மாதிரி varied countries கொண்டு they have their own Sherpa, and the role of Sherpa is very immense, and the countries oda goals, policies, implementation, arguments இதெல்லாமே வந்து place பண்றது it will be the Sherpa's duty to place such discussions in the forum. So that is with the Sherpa. So what is food security? Food security அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா if food is available and accessible to an individual, he is secure, he is food secure. அதாவது ஒருத்தனுக்கு வந்து சாப்பாடு இருக்குது, அவனால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுது, அவனுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா that individual is food secure. ஸோ பேசிக்காக இதான் food security அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ FAO ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன், UN based organization ரிலீஸ் பண்ண the state of food and food security and nutrition reportல it has been stated that 828 million people are affected by food insecurity and hunger. So இது பார்த்தீங்கன்னா at least approximately 10% of the global population is affected with food insecurity and hunger. So these issues must be reduced. The global hunger must be eradicated, and the entire globe must be secure with respect to food. Let's look into the challenges of food security. The first major challenge what is now, it is the surge in inflation. So inflation is the general rise in price. So அந்த மாதிரி inflation, food prices increase ஆகிறதுனால with changes, with the soaring prices of food, what is happening is only a few people can afford food. That in turn increases hunger and food security in the nation. So one great example என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Sri Lanka. With respect to Sri Lanka, one loaf of bread costs around 300 to 400 rupees in Sri Lanka as per current rates, and 1 gallon, that is 2.2 liters of milk, costs around 1500 to 2000 in Sri Lanka. So this is how it impacts, this is how inflation has an impact on food security. It makes the food less affordable to the needy. So this is how inflation affects food security. Now let us move on to how the Russia-Ukraine war, how it affects food security. So with respect to Russia-Ukraine war, Ukraine is a major wheat producer. We all know that Ukraine is a major wheat producer, and with the supply chain disruptions and supply chain lags, due to the lack of supply chain resilience, what has happened is that there is no wheat coming inside Europe. So at least 25% of wheat of Europe is procured from Ukraine. So Europe is facing a shortage in wheat. So this is due to the Russia-Ukraine war, and indirectly also Russian oil வந்து வாங்குறதில்ல Europe. So அதனால கூட food inflation வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது. So another major challenge or hassle என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா climate change. What climate change does or how it affects food security. இது பார்த்தீங்கன்னா climate change, crop destruction and
ப்ரொடக்டிவிட்டி ரிடக்ஷன். ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாக இருந்தாலுமே க்ராப் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆனாலுமே வந்துட்டு ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஸ் கிரேட்லி ஹேம்பர்ட். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இஷ்யூஸ். அண்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டிக்கான சேலஞ்சஸ் வரும்போது நோ ஒன் கேன் எலிமினேட் ஆர் forego of COVID-19 pandemic. In the pandemic, it called for lockdowns and all, and there were no one to cultivate. There were no one to harvest, and the supply chains were at the 2023 G20 forum. What it does is that it gives India a historical opportunity. Historical opportunity with respect to எப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண all the methods used by India to transition from a food deficit state to a food surplus state. ஸோ அந்த ஃபுட் டெஃபிசிட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபுட் சர்ப்ளஸ் ஸ்டேட் இந்தியா எப்படி மாறுச்சு, அதுக்கான மெஷர்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ். ஸோ அதை மாதிரி ஒரு பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்துட்டு இட் கேன் பிரிங் டு த டேபிள் ஆஃப் G20. ஸோ இட் வுட் பி யூஸ்ஃபுல் இன் ஃபர்தர். அதனால் வந்துட்டு அதை வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி G20யில் அதர் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் அதர் தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரீஸ் தே கேன் ரெப்ளிகேட் சச் ப்ரோக்ராம்ஸ் லைக் இன் டு தேர் பிளானிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். So the first major thing that India did that contributed to food security in India வந்து பார்த்தீங்கன்னா the National Food Security Act. National Food Security Act படி 75% and 50% of rural and urban people respectively have to be provided with food grains. So இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா poor and needy அவங்களுக்கு வந்துட்டு it gives food grains, it sustains them, it gives them food. ஸோ இதனால் வந்துட்டு லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்துட்டு ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது வந்துட்டு நிலைநிறுத்தப்படுது. ஸோ இது மட்டுமே இல்லாமல் மிட் டே மீல் ஸ்கீம்ஸ், இன்டெகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ், இந்த மாதிரி சப் ஸ்கீம்ஸோட அந்த ஆக்ட் வாட் இட் இஸ் டூயிங் இஸ் இட் ஃபர்தர் நாட் ஒன்லி மோட்டிவேட்ஸ் சில்ட்ரன் டு கோ டு ஸ்கூல், இட் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் ஃபுட் அண்ட் இம்ப்ரூவ்ஸ் தேர் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஆஃப் த கிட்ஸ், preventing malnutrition and all the ill effects that it has. So another major tool என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா what India did to attain food security is land reforms, land ceiling அதில் வச்சு it redistributed land. For example, pre-land reforms எப்படி இருந்ததுன்னா the state was like ஒரு சிங்கிள் crop, for example major crops ஆன rice and wheat மட்டும் தான் it was sown around the entire land holding. ஆனால் very large land holdingsல only rice or wheat sow பண்ணும்போது ஒன்லி ஒரு மோனோட்டோனல் கிரெயின் பேஸ்டு டயட்டாகவும் கிரெயின் சோர்ஸாகவும் இருந்தது நமக்கு ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸாக. ஸோ போஸ்ட் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு when lands were redistributed amongst the landless, what happened is crop diversification came into being. So various crops like barley, millet, ஸோ இந்த மாதிரியான செகண்டரி கிராப்ஸான கோர்ஸ் கிரெயின்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் சோ பண்ணி ஸோ அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ கெயின் பண்ணி ஃபுட் செக்யூரிட்டி நம்ம we have attained food security. So another tool that was used by India is that of agriculture research and extension. Agriculture research now we have a lot of premier institutions like Indian Council of Agricultural Research and the National Academy for Agriculture Research and Management. So in the mari institutions used panni with the use of such institutions, what India did is that it tried to bring a lot of hybrid varieties that enhance the production and contributed towards India's goal of food security. So another major scheme that was used in the times of COVID-19 was that of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana அப்படின்றது it augmented the National Food Security Act and provided ஒரு larger base. அதாவது அதில் NFSA ஆக்டில் சொல்லப்பட்ட இந்த பேஸ் இல்லாமல் it gave a larger பேஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அண்ட் ஹையர் குவான்டிட்டி கொடுத்தாங்க. அதனால வந்துட்டு அவங்களால பேண்டமிக்கில் கூட they were nutritious and healthy. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் டூல்ஸ் வச்சு தான் வந்துட்டு இந்தியா அட்டைன் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. ஸோ now let us see how India can contribute or aid towards global food security as the president of G20. So on assuming presidency, what India can do to bring food security is that it can bring its policies and tables such as the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the National Food Security Act. It can bring such tables that can be further altered and like replicated in other countries. So this is one way of India contributing towards global food security. And India is also considered as the leader of the global south. So it can call for a south-south cooperation. எப்படின்னா சவுத் கண்ட்ரிஸ் அதாவது இந்த தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரிஸ் மாதிரியான டெவலப்பிங் அண்ட் லீஸ்ட் டெவலப் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ India can do is call for a cooperation between such countries
and provide an unified and a coherent approach towards attaining the goal of food security. Another major thing is India can put the G20 forum to right use to deliberate upon strengthening supply chains and improving or strengthening its resilience. So supply chain resilience and strengthening could play a major role in ensuring food security in the globe. So another thing is that it can also use the forum to deliberate or discuss soaring fuel prices that ultimately contribute to food inflation. So now let us see from the prelims and mains perspective how questions can be framed with respect to this article. From prelims point of view, in the year 2020, a question was asked with respect to G20 and its members. A few group of countries were given and asked which are the members of G20. So this is one instance of how prelims questions can be framed with respect to G20 and this article. So this term Sherpa, this standalone term can also be asked. So with what does Sherpa relate to? Like they could have been given UNSC, G20, like that and all, and asked what does Sherpa relate to? Which organization does it relate to? So moving on to the mains perspective, this article can be framed framed as a question. So it can be framed like in trace India's journey from a food deficit perspective. How in the article எப்படி ஒரு கொஸ்டினா frame பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, so this article can be framed like trace the journey of India from a food deficit nation to food surplus nation. So these are the ways how questions can be framed from UPSC perspective. So thank you.